Eran las 2:47 de la madrugada, cuando el celular de Mateo vibró sobre la mesa de noche. Él ya estaba acostado, cubierto hasta el pecho, con la luz apagada y el silencio espeso llenando su pequeño departamento. Afuera, la calle estaba extremadamente quieta, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Y el mensaje venía de un número desconocido. No salgas si ya es acostado. Mateo frunció el CEO. Pensó que era una broma, tal vez un mensaje equivocado. Dej el teléfono boca abajo y cerró los ojos. Pero segundos después, el celular volvió a vibrar. No abras la puerta. No mires por la ventana. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se incorporó lentamente en la cama y miró hacia la puerta del departamento. Estaba cerrada con seguro. Todo parecía normal. Demasiado normal. Mateo intentó convencerse de que no pasaba nada. Vive solo desde hace un año y ya estaba acostumbrado a ruidos nocturnos. Tuberas, autos lejanos pasos en el pasillo. Onas, algo en esos mensajes le hizo sentir que alguien sabe exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Y el celular vibró por tercera vez. Ya te acostaste. Eso es bueno. Y el corazón en la empezó a latir con fuerza. Si mo puedo saberlo. Mateo se levantó de la cama, caminando descalzo sobre el piso faro. Y tomó el teléfono con manos temblorosas. Iba a bloquear el número cuando escuchó un golpe seco en la puerta del edificio. No en su puerta, abajo, en la entrada principal. Luego otro golpe. Y otro. No eran golpes normales. Sonaban lentos, pesados, como si alguien o algo estuviera golpeando con paciencia. Y el celular vibró de nuevo. Si sales ahora, no vuelves. Mateo retrocedió hasta la cama. No se atreve a respirar fuerte. Los golpes cesaron de repente, dejando un silencio en el aterrador. Justo cuando pensó que todo había terminado, la manilla de su puerta se movió suavemente. Y entonces entendí algo horrible. El mensaje no era una advertencia cualquiera. Era una regla. Mateo permanece sentado en la cama, con el celular apretado contra el pecho, escuchando su propia respiración. La manilla de la puerta dejó de moverse, pero el silencio que seguía fue en peor. No era un silencio normal, era expectante, como si algo estuviera esperando su reacción. Y el teléfono vibró otra vez. No hagas ruido. Mateo traga saliva. Senta la garganta seca y las manos frías. Caminó lentamente hacia el interruptor de la luz, pero se detuvo antes de tocarlo. Recordó otro mensaje. No mires por la ventana. Si haba reglas, encender la luz puede ser otra. De pronto, escuché pasos en el pasillo del edificio. No eran arpeidos ni torpes, eran pasos arrastrados, constantes, avanzando despacio frente a los departamentos. Mateo con aquel sonido. A esas horas, ningún vecino sale, nadie. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Mateo contuvo la respiración. Puede escuchar algo en esa hora. Un rosalive, como lluvias pasando por la madera, lentamente, con calma. Y el celular vibra. No respondes si te llaman. Y entonces ocurre. Mateo, susurra una voz del otro lado de la puerta. Era su nombre. La voz sonaba familiar, demasiado. Mateo, soy yo. Y el corazón en la golpeaba. Tan fuerte que pensé que quien estuviera afuera poder escucharlo. Esa voz se parece a la de su hermano mayor, el mismo que vive en otra ciudad y que jam es vender a sin avisar. Anas, la tentación de acercarse a la puerta fue casi irresistible. La voz insiste. Solo abrir un poco. Es for oak afuera. Mateo dio un paso atrás.
Sabe que algo no estaba bien. No haba mirila iluminada. No haba sombra bajo la puerta. No haba sonido de respirachi en real. Solo esa voz, repetida incorrecta. Y el celular vibra por quinta vez. Y sonó y este hermano. Los pasos se reanudaron. Alain dos lentamente por el pasillo. Cada paso sonaba más pesado que el anterior. Como si la cosa detrás de la puerta se estuviera molestando. Mateo se dejó caer en el suelo, apoyando la espalda contra la cama. Pensé que lo peor ya había pasado. Entonces, desde su propio departamento, escuché otro paso. No venía del pasillo, venía de la cocina. Mateo se quedó inmóvil en el suelo, con la espalda contra la cama, mirando fijamente el pasillo oscuro que conduce a la cocina. Y el departamento estaba en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba ocupado, y el paso volvía a escucharse, lento, cauteloso. Venía desde la cocina, avanzando como si quien caminara conociera perfectamente el lugar, incluso sin luz. Mateo negó con la cabeza, tratando de convencerse de que estaba imaginando cosas. Tal vez el miedo le estaba llegando una mala pasada. Tal vez haba sido el edificio crujendo. Pero entonces algo más son. El leave tintinir de un objeto metálico, como cuando alguien roza un cuchillo sin querer. Y el celular vibra otra vez, iluminando débilmente la habitación en no te escondas. Y el mensaje lo dejó helado. Él no se estaba escondiendo os. Mateo se arrastra lentamente hasta la cama y se mete debajo, conteniendo la respiración. Y el piso estaba faro y cubierto de polvo. Desde solo puede ver las sombras alargadas que se mueven en el pasillo. La figura se detuvo frente a la puerta de su habitación. Una sombra demasiado alta, demasiado recta. Los pasos entraron. Mateo apretó los dientes para no gritar. Desde debajo de la cama vio Simo. Unos pies de calzos se detienen a pocos centímetros de su rostro. No parecen humanos del todo. Estaban erguidos, torcidos, como si no recordaran bien Simo pararse. Y el celular vibra otra vez en su mano. Te dije que no te escondieras. Los pies se giraron lentamente. Y la sombra se inclinó. Mateo cerró los ojos con fuerza. Sentísimo algo pasaba la mano por la cama, presionando el colchón, probando el peso. Y el aire se volvió denso, difícil de respirar. Entonces, la voz volvió a hablar, esta vez, desde dentro del cuarto. Si sales ahora, todavía puedes dormir. La frase no tenía sentido, pero su tono era tranquilizador, casi carioso, como una mentira bien practicada. De pronto, el celular mostró el último mensaje. Última regla, si entra, no te muevas. Mateo sentí una gota caer sobre su mano. No sabe de dónde viene. Abrí los ojos lentamente. Y vio que ya no estaba solo bajo la cama. Vamos con el final escena 4. Si era intenso, terapia. Mateo no se mueve, ni siquiera respiraba. Debajo de la cama, el espacio era demasiado pequeño para dos. Y aún algo más estaba. No pude verlo del todo, pero lo sentía una presencia erguida silenciosa, ocupando el aire como un peso invisible. Y el celular seguía encendido en su mano. La pantalla iluminaba apenas el piso, revelando una sombra que no coincidía con ninguna forma humana. Era alargada, torcida, como si estuviera aprendiendo a existir. La voz habló muy cerca de su oído. Ya estás acostado. Hiciste lo correcto. Mateo quiso llorar, gritar, salir corriendo. Pero record la regla. Si entra, no te muevas. Haz que se quede quieto.
incluso cuando sentí que algo se acercaba a su rostro, observándolo con una atención enfermiza, y el teléfono vibró una última vez. Ahora escucha, los pasos en el pasillo del edificio regresaron, muchos pasos, decenas, se detienen frente otras puertas, repitiendo el mismo patrón, golpes lentos, susurros, voces conocidas. Mateo entendí entonces la verdad. Eso no venía por él, venía por todos los que no estaban acostados. La cosa bajo la cama se incorporó lentamente. Mateo la vio salir de su escondite y ponerse de pie en la habitación. No tenía un rostro definido, solo una silueta mal armada, como un reflejo que nunca terminó de copiar a la persona correcta. Antes de irse, seguro hacía él, no salgas César, esta noche, dormimos aquí. La figura se desvanece en la oscuridad del pasillo, mezclándose con las otras sombras que recorren el edificio. Mateo permanece bajo la cama hasta que el amanecer tía la habitación de gris. Los ruidos cesaron, y el mundo volvió a moverse con normalidad. Cuando por fin se atrevió a levantarse, encontró el celular apagado sobre el suelo. Desde esa noche, Mateo cumplió la regla sin excepción. No importa si tienes, no importa si escucha gritos afuera, no importa si alguien golpea su puerta usando la voz de un ser querido, porque ahora lo sabe.